What are some common home security measures? What are some common home security measures? Some common home security measures include installing security cameras around the house, changing the locks regularly, using motion sensor lights. People also use alarm systems that can alert the police if there is a break-in. Some people also install burglar bars on windows or doors to make it harder for someone to enter. Another idea is to keep valuables out of sight so they're not visible from outside. Este speaking es un nivel A2 porque utiliza vocabulario relacionado con la seguridad de hogar como security cameras, cámaras de seguridad, motion sensor lights, luces con sensor de movimiento y burglar bars, rejas de seguridad. Las frases son sencillas. La estructura es básica de some common para enumerar las medidas de seguridad y el conector also se usa para añadir más ejemplos. Vocabulario clave que hemos usado: security cameras, cámaras de seguridad, motion sensor lights, luces con sensor de movimiento, burglar bars, rejas de seguridad, valuables, bienes valiosos, y conectores como also para añadir más ideas, for example, para dar un ejemplo. Para mejorar una respuesta un nivel B1, podrías dar más detalles sobre cómo cada medida de seguridad ayuda a prevenir robos y también mencionar las ventajas de una buena organización de hogar. Por ejemplo, some common home security measures include installing security cameras, changing locks regularly, and using motion sensor lights around the house. Alarm systems can alert the police in case of a break-in. Another idea is to keep valuable items out of sight so they aren't visible from the outside. Some people also like to keep vicious dogs and a label outside or a poster outside that says, "Be aware of the dangerous dogs."